I just want to introduce Mr. Dinesh to you, who is the proud owner of this white Hilux, who's come down from Nasik to Mumbai for his Hilux. पहले भी दिनेश जी हमारे पास अपनी थार का सारा modification हमसे करा चुके हैं, and now he is come with a Hilux. Hello Dinesh ji, how are you? Fine. So sir, tell me quickly, how is your experience at Futurz4x4? आपको हमारे चीजें, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विस कैसी लगती है? अच्छी लगती है, और जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी अच्छा लगता है, पूरा डिटेल जो एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू। तो आप शायद मेरे वीडियोस देखते हो? हाँ, वीडियो देखते हो, वो देख के तो आता हूँ। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, देयर आर मेनी कस्टमर्स कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड सेइंग कि मेरे वीडियोस देख के ये आ रहे हैं, हमारे वीडियोस देख के आ रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगेन कमिंग बैक टू मिस्टर दिनेश। दिनेश जी, टेल मी वन थिंग, आपने इसमें इलेक्ट्रिक शटर लगाया, क्रोम का रोल बार लगाया एंड काफी सारी चीजें लगाई। आपको ये इमेजिनेशन कैसा था कि आपकी हाइलक्स पे एसएस का रोल बार बहुत अच्छा लगेगा? मैंने वीडियो देख के देखा था कि कैसा, मतलब पसंद आ गया था मुझे। एसएस का आपके रेड गाड़ी पे देखा था, तो उसके वजह से मैंने सोचा कि मैं भी यही लगाऊं, और ज्यादा करके क्रोम ही है मेरे गाड़ी में, तो उसके साथ वो मैच हो जाए। एंड सर, मैं आपको एक और बात बता दूं, नॉर्मली सारे लोग क्रोम को डीक्रोम करके ब्लैक कर देते हैं, पर ऑन दिस पर्ल व्हाइट क्रोम, और ये पीछे का भी क्रोम, ये इट इज गोइंग वेरी नाइसली विद दिस हाइलक्स, राइट? Yeah. So I guess आपका जो imagination था, it is very well spotted. Yeah. Thank you so very much, sir. एक quick question, sir, एक और last. Where do you rate us on our service, on our quality of the product and our workmanship, sir? आपके जो वर्कर है वो टेक्निकली बहुत साउंड है, क्योंकि मैं बाकी जगह करता हूँ तो उनको इतना नॉलेज नहीं रहता। वो आए तो फटाफट कर लेता है, क्या करना है क्या नहीं, और बाकी सब हो जाता है। और आपके पास जो स्पेयर्स रहते हैं वो तुरंत अवेलेबल रहते हैं, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता। थैंक यू। आज भी मैंने बोला कि मैं 4 बजे आ रहा हूँ, आपने तुरंत गाड़ी करके मेरे ख्याल से आप आए हैं हमारे पास में 4:30 5 बजे। अभी टाइम हो रहा है 8:30। मैं तुरंत जा भी सकता हूँ। यस, एंड यू कैन ट्रैवल टू नासिक। एंड इसमें ऐसा नहीं कि हमने 1 या 2 प्रोडक्ट लगाए होंगे, अबाउट लीड ऑफ प्रोडक्ट्स, अबाउट 10 to 8 प्रोडक्ट्स हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। सो सर, फ्रॉम द स्केल, एट द स्केल ऑफ 1 to 10, where do you rate us? 10. Thank you so very much, sir. Thank you, Dinesh ji, and we hope to see more of opportunity from you, sir. Thank you so very much. So this is Ashish from Futurz4x4. Thank you for watching this video till end. ऐसे ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये सारे प्रोडक्ट्स आप हमारे वेबसाइट www.futurz, that is FUTURZ 4x4.in पे आप सारे प्राइजेस ले सकते हैं, आप सारे प्रोडक्ट ब्राउज कर सकते हैं और वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं। देयर आर नंबर्स गिवन वेयर इन आप इनको कॉल करके सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स ले सकते हैं। तो दिस इज आशीष वंस अगेन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच। The proud owner of this Hilux, another Hilux with accessories for Hilux. Good evening, guys. This is Ashish once again from Futurz4x4. We are at our workshop at Andheri, Mumbai. This is another Hilux we've done today, and we have the proud owner of this Hilux, Mr. Dipesh, with us. How are you, sir? I'm good. I'm good. Okay, Mr. Dipesh ji, very quick questions. How did you come to know about us, sir?
Okay, so as far as Futurz 4x4 it goes, I mean, if I'm not wrong, there's only one good store in over complete of Mumbai. Thank you so much. So even if you go and Google accessories for Hilux, Futurz is and the reviews and everything, yes, obviously there was no other choice to be fair. So tell me, Dipesh ji, आपका ये decision, what you think is, was it a right decision to come to Futurz 4x4 to give up your Hilux? Yes, obviously. I mean, there's no regrets as such, and the honest opinion will be the suggestion which was given by you, and you, I mean, what I should be installing and which product I should be going with. So those were really good. So yeah, I mean, no regrets at all. I'm very much happy. Wonderful. Good decision of coming over here. Wonderful. Thank you so very much, Dipesh ji. We look forward for such more opportunities. Same. And today we have installed a roll bar, electric deck cover, and many other things on this. You can have a look in the link of this video. Thank you so very much. This is Ashish signing off. Forget this day. आपको इस हाईलक्स के प्राउड ओनर से मिलवाना चाहूंगा मिस्टर रविंदर जी, हु इज फ्रॉम अमरनाथ कल्याण इन दिस प्लेस इज नियर मुंबई एंड वी आर इन अंधेरी मुंबई. Ravinder ji, hi, how are you? Welcome to Futurz 4x4. Thank you. Ravinder ji, how did you come to know about Futurz 4x4? So, I got this Hilux very, just few days back. Okay. And then I wanted to install, few accessories, which will, make vehicle more beautiful. And then I was, looking on online. I found many people, someone from Delhi, someone from Bombay, someone from Bangalore. And then I said, I am from Mumbai, so, let's go to someone, which is near to my house. Exactly. So, putting accessories is one thing, and then, doing the maintenance of that accessories is a very important part. That is so, very that was, the main reason for after me sales service. Yeah, after sales service. Yeah, that is very important. Yeah. And then I saw, you're selling like, a lot of branded products. Yeah. And a lot of good products. I'm very happy that, it's looking actually very different now. Like it was, the stock and now the modified version. It's totally amazing. Ravinder ji, you were here since morning, I guess, right? Yeah. Since about 1 o'clock. Around you, 3. Yeah, you have seen each and every parts fitted nicely on your vehicle. Yes. So, where did you rate us for in service and in product quality and in the workmanship from 1 to 10, sir? So I think products are like I would say 10. Thank you so Workmanship, craftsmanship, again it's 10 because like I saw you, these people were working and then you came and then you found something, this is not right, and then you personally put your attention and because made you all those personally changes. put attention on your vehicle, that is why I put personally Correct, attention. correct. Yes, sir. No, but beautiful thing. Like Thank you. all the work did very nicely, very professionally. Thank you all so the people, all the mechanics, everyone did absolutely beautiful job. Thank you so very much. Thank you, everyone. Thank you, Ravinder ji. Thank you for giving us this opportunity. We look forward for more such opportunities from Definitely. you. Thank you so very much, sir.